Good morning. I'm very pleased to welcome Chancellor Scholz to the European Parliament in Strasbourg on this symbolic day. Today, This is Europe debate is also our celebration of Europe Day, and I find it particularly fitting that it is the German Federal Chancellor who will be addressing the House of Democracy here in Strasbourg. Europe Day is a day to celebrate European peace and unity, a day to reflect on our achievements, but also our shortcomings, a moment to look at the bigger picture. The reality is that the Union is not perfect, but it works. It has delivered because we get more when we are together. And our Union has stood up to the test of times. And my firm conviction is that Europe is worth it. But with war returning on our continent and our democracies and our freedoms increasingly under threat, we cannot be complacent in defending our values. We need to stand up for our way of life every day. The world is changing and we must change with it. And as the Chancellor has rightly said, we need daring solutions. We cannot be afraid of change. So on this Europe Day, my pledge is to recapture the sense of hope and possibility that the European Union offers. That's what we look forward to in our forthcoming discussions with you, dear Chancellor, in the hemicycle in a few moments. The floor is yours. Dear Madam President, first of all, let me thank you very much for your kind invitation and the warm welcome. It's an honor to have the opportunity to speak in the European Parliament, especially on Europe Day. On this day, marking the anniversary of the historic Schuman Declaration in 1950, we celebrate the unity of Europe and we demonstrate that we stand united. This day is a reminder of importance to work together for a peaceful and prosperous future of all Europeans. Our peaceful path stands in clear contrast to the saber-rattling parade that we see in Moscow today. The President and I had a fruitful exchange on the current situation. These are challenging times. War returned to Europe. The Russian aggression against Ukraine is also an attack on the values and principles that have guided us since founding the European Union. The respect of human rights, of international law, freedom and democracy, and the right of self-determination. Together, we will defend these principles. Together, we will support Ukraine as long as it is necessary. At the same time, we are confronted with other challenging developments, such as climate change or increasing migration. To deal with these challenges, we also need to deepen our relations with other regions of the world, especially with Asia and Africa, from where I just returned. We need to work with them jointly as partners, and we need to become a more geopolitical European Union. In that context, we also discussed the necessity of institutional reforms to make us fit for the future. We need to be ready for the future enlargement of the European Union, which is of geostrategic importance for us. The European Parliament is a partner in this endeavor. Madam President, thank you again for the invitation. I'm looking forward to discuss with the members of Parliament on the future of Europe. Thank you. Thank you. Thank you. One question. Andreas Rinke from Reuters. Mr. Chancellor, the EU Commission has proposed a new sanction package against Russia. It includes for the first time Chinese companies. Do you support that? And one question to both of you on migration. Do you think that the reform of the asylum package before the European election is possible? And Mr. Chancellor, do you think that tomorrow this meeting with the German Bundesländer will give a breakthrough in how we deal with refugees and migrants in Germany, or do you fear a failure? Thank you. Yeah, thank you for your question. I think we are already on track always to discuss further improvements of the sanction regimes, and the next will be not the last. So this is a constant work we have to report on, and we are still working.
Was die Frage betrifft des Treffens mit den Bundesländern morgen, ist das sehr wichtig, weil wir in Deutschland ein föderaler Staat sind, in dem Bund und Länder und die Gemeinden eng zusammenarbeiten. Wir haben viele Aufgaben, die für die gesamtstaatliche Handlungsfähigkeit von großer Bedeutung sind, für die die Länder ausführend verantwortlich sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns verständigen über viele Fragen, die relevant sind. Das gilt insbesondere für die notwendige Digitalisierung unserer Ausländerbehörden. Das gilt dafür, dass wir Verständigung erzielen über die Frage, wie es gelingt, dass wir genügend Abschiebehaftplätze haben, wie wir dazu Sorge tragen können, dass ständig alle Behörden erreichbar sind, damit wir auch effizient handeln können und nicht an der fehlenden Erreichbarkeit einzelner Behörden, zum Beispiel Abschiebungen, scheitern. Wir müssen sicherstellen, dass wir die ganzen Voraussetzungen vorbereiten, die wir brauchen, damit wir auch mit gesetzgeberischen Maßnahmen die Asylverfahren weiter beschleunigen. Da geht es dann nicht nur um ausreichend Verwaltungsrichterstellen, da geht es auch darum, dass wir mit gesetzgeberischen Veränderungen dazu beitragen, dass wir ein schnelles und effizientes Asylverfahren haben. Wir haben seit der großen Zuwanderung durch die Fluchtmigration 2014/15 es geschafft, dass die Entscheidungsprozesse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über die Anerkennung von Asylbewerbern erheblich beschleunigt worden sind. Das wird auch immer weiter eine Aufgabe sein, aber dass einige Asylverfahren in der ersten Instanz mehrere Jahre dauern, ist etwas, was sicherlich nicht dazu beiträgt, dass die Dinge gut funktionieren. Dann werden wir natürlich auch die europäische Asyl- und Migrationspolitik genau besprechen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das Europäische Parlament jetzt den Weg frei gemacht hat für die Diskussion der Reformen über das gemeinsame Asylregime. Das ist notwendig. Und ich hoffe deshalb auch sehr, die Präsidentin wird da sicherlich gleich etwas zu sagen, dass es uns gelingt, dass wir das auch noch in dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments realisieren können. Dazu gehört natürlich auch ein wirksamer Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen, der notwendig ist. Dazu gehört aber auch ein gemeinsamer Umgang mit Flüchtlingen, die an den Grenzen auftauchen. Ich bin deshalb auch für gemeinsame Verfahren an den Grenzen sehr zu haben. Und das ist ja Teil dieser europäischen Reform. Was ich auch wichtig finde, ist, dass wir einen Weg finden, wie wir Migrationspartnerschaften mit Herkunftsländern und Transitländern zustande kriegen können. Da will und kann Deutschland einen sehr guten Beitrag leisten, auch indem wir in einem europäisch vermittelten Rahmen sehr konkrete Vereinbarungen treffen. Denn wir sind ja ein Land, das zugleich die irreguläre Migration begrenzen will, indem wir effiziente Maßnahmen finden, auch Flüchtlinge, die nicht bei uns bleiben können, wieder zurückzubringen an ihre Herkunftsorte. Aber wo wir auch ein großes Interesse an regulärer Migration haben für die Anforderungen unserer Arbeitsmärkte. Da geht es, was das jetzige Jahrzehnt betrifft, um eher mehrere Millionen. Und das ist natürlich die Grundlage für eine gute Verständigung, die man in diesem Bereich finden kann. Daran wollen wir auch sehr gerne und effizient arbeiten. Und natürlich geht es dann in diesem Zusammenhang auch immer um die Frage, wie wir die Finanzaufgaben bewältigen. Es ist gut, dass wir uns entschieden haben, dass wir zum Beispiel für alle ukrainischen Flüchtlinge ohne ein eigenes Asylverfahren die Leistung unseres Bürgergeldes für die Basisabsicherung Deutschlands zur Verfügung stellen. Damit trägt der Bund 90% der Kosten, einschließlich 75% der Unterbringungskosten für diese Flüchtlinge. Wir tun das schon immer für all diejenigen, die anerkannt sind als Asylbewerber. Auch dort ist der Bund bei 90% der Kosten, 75% der Unterbringungskosten. Wir haben darüber Mittel bereitgestellt für Integrationsmaßnahmen, was Spracherwerb und anderes betrifft, und auch pauschale Überweisungen an die Länder getätigt, die sie an die Gemeinden weitergeben können, um eine finanzielle Ausstattung zu ermöglichen. Wir werden sicher reden, was vielleicht zum Beispiel im Jahre 2023 noch erforderlich ist und auch möglich ist, aber das ist natürlich die Basis dessen, worum es geht. Harte, konkrete Fakten, die uns leiten müssen für die ganz konkrete Tätigkeit unserer Verwaltung und Behörden und das Integrationsmanagement. Es ist eine große gemeinsame Aufgabe in einem erfolgreichen föderalen Staat, und das ist der Geist, aus dem heraus unsere Debatten getragen sein sollten. Thank you. I'll take the last sentence that the Chancellor
gave, and I'll continue from that. What is our vision and how can we make sure it works? Migration policy has always been one of the toughest discussions that we've had in this Parliament, one that relies on different legislative decisions, but one that without it, our citizens will ask us what we've done for 5 years. In 2019, we were given a mandate in order to make sure that we have a system that is fair with who is in need of protection, that is firm with who is not, that we have security at the external borders, that we have a solid solidarity framework, that our asylum procedures are clear, that are applied in a uniform manner in all member states, that the instinct is not to close borders, but rather to make sure that we have procedures that work, and also to make sure that we are very strong with those who prey on the most vulnerable people on the planet who are seeking a life in Europe. We have seen that solidarity can work, as we saw with the triggering of the Temporary Protection Directive for the Ukrainian refugees. We have seen that we can reach this agreement, such as on Eurodac, which is a fingerprinting piece of legislation. 2 weeks ago in this Parliament, we managed to vote on the biggest part of the Common European Asylum System package. Now it is up to us as co-legislators to work with the Council to come together on the big asylum file, on the screening procedures, and on the asylum and crisis management procedures. If we have the political will, we can do it. The months are not very long left. We are looking towards an end of the mandate where time is running out. The Parliament is ready to come around that table to find solutions. If we don't find solutions, we cannot go to our citizens and ask them to continue to look to Europe for a solution. And that means that all member states have to come together with the different realities, different situations and difficulties as the Chancellor mentioned. But we have managed over the past 5 years to seek unity where we otherwise used to think was impossible. On this, I'm sure we can find it.